Trust registered Manipal with the support of Manipal.net Manipal. On the behalf of the President and members of the Palla Tatka Keshava Bhatt Memorial Trust, I heartily welcome one and all present here. To start the proceedings, we have with us President of Dr. Palla Tatka Keshava Bhatt Memorial Trust Manipal, Srimati Devaki Bhatt, and Treasurer of the Trust, Director of Kala Spandana, and most encouraging Guru, Vidushri Srimati Pavana B. Achar. I request them to escort the chief guest of today's program, Srimati Amita Pai, to the dais. I request Srimati Asha Timmappa to give an auspicious beginning to this program by invoking the blessings of Almighty. ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳ ಗುರುತಿಸದಾದೆನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಗುರುತಿಸದಾದೆನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಂದನ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಂಧನ ಎಲ್ಲ ಇರುವುದು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಂದನ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಂಧನ ಎಲ್ಲ ಇರುವುದು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಳಗಿನ ತಿಳಿಯನು ಕಲಕದೆ ಇದ್ದರೆ ಒಳಗಿನ ತಿಳಿಯನು ಕಲಕದೆ ಇದ್ದರೆ ಅಮೃತದ ಸವಿಯಿದೆ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಅಮೃತದ ಸವಿಯಿದೆ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದು ದೂರ ನಿಲ್ಲುವೆವು ನಮ್ಮ ಅಹಮ್ಮಿನ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದು ದೂರ ನಿಲ್ಲುವೆವು ನಮ್ಮ ಅಹಮ್ಮಿನ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೋ ಹೊಂದಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೋ ಹೊಂದಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ
4 ದಿನದ ಈ ಬದುಕಿನಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳ ಗುರುತಿಸದಾದೆವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಗುರುತಿಸದಾದೆವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ. Thank you, ma'am, for the melodious rendition. I take this opportunity to cordially welcome all the dignitaries present on the dais. A cordial welcome to the chief guest, Mrs. Amita Pai, founder of One Good Step. Now, I request the president of the trust to hand over a floral welcome to the chief guest. I accord a cordial welcome to all the winners of the Prama Prashasti 2023 and their parents and well-wishers who have assembled here. A warm welcome to the students of Kala Spandana and well-wishers of Dr. Pallatatka Keshava Bhatt Memorial Trust. I extend a note of welcome and thanks to the members of the press who have gathered here. Welcome one and all. Now I request Vidushi Srimati Pavana B. Achar to introduce the trust and its activities by proposing the Prastavani. ಪಳ್ಳತ್ತಡ್ಕ ಕೇಶವ ಭಟ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ಹುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾದಂತಹ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ತೀರಿ ಹೋಗಿ 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ. ಪಳ್ಳತ್ತಡ್ಕ ಕೇಶವ ಭಟ್ ಇವರು ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾದ ಊರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಭೂಮಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಎಥ್ನೋಬಾಟ್ನಿ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಔಷಧವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಶಮನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹವರು. ಅವರು ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು. ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಬನ್ನಿಟ್ಟವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಕೇಶವ ಭಟ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಈಗ ತನ್ನ 13ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಗೈಯುವುದು ಹಾಗೂ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಮಾ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಅಂದರೆ ಕೇಶವ ಭಟ್ರ 2ನೇ ಮಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಮಾ ಪ್ರಮೋದ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಇವರ ಮೊದಲನೇ ಮಗು. ಅವಳು ಒಮ್ಮೆ ಮಣಿಪಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಅವಳು ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು, ಬಹಳ ಪ್ರತಿಭಾವಂತೆಯಾದಂತಹ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್ ಆಗಿದ್ಲು, ಕಸೂತಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ಲು, ಕನ್ನಡದ ಡಯಲೆಟ್ಸ್ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಒಂದು 7 ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಲ್ಲವಳಾಗಿದ್ಲು. ಹಾಗೆಯೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಗಣಿತಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅವಳಲ್ಲಿ. ಅವಳು ಆವಾಗ ಶಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ಇಲಿನಾಯ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಪ್ರತಿಭಾವಂತೆ ಆಗಿದ್ಲು. ಅವಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 5 ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಕನ್ನಡ
ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಗೂ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಈ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಯ್ದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಓದಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. The trust is established as a public secular service institution serving the underprivileged irrespective of their caste, religion or creed, with a special emphasis on service for the weaker sections of society in the areas of health, education and social development. To promote study on health problem and social stigma, lack of awareness of scientific analysis, government policies with this work as a diplomat between policy makers and established resource centers. To promote awareness in the general public about holistic lifestyles and practices by conducting talks, demonstrations and workshops. To institute endowment, scholarships, etc. to the needy students for their education. To award scholarships for meritorious students. To support learners of Vedic tradition, their mantras and tantras and ancient Indian texts. To print and publish unpublished manuscripts of Dr. Pallatadka Keshava Bhatt and to continue publishing his books already in print. To print and publish books related to natural way of healthy living. To provide research assistantships for conducting research in the area of holistic approaches to health. To provide financial and other resources and assistance to persons interested in developing natural value added products for human consumptions, nutritive and personal care. To provide financial and resources assistances to persons interested in developing natural value added products for human skin care and health. My sister, she's a doctor, but she does this. She prepares cosmetics mainly purely out of extracts of natural plants, like lipsticks, then makeup items, etc. To conduct workshops and demonstrations on healthy cooking and create awareness on the use of wholesome ingredients. To promote home and cottage industries. To promote activities highlighting creative use of fine arts via music and arts. To promote field trips related to holistic living, alternate medicine, traditional Indian scientific approaches, music and fine arts. To document and study the works of eminent Indian botanists, including Professor B.G.L. Swami, Professor P. Maheshwari, in the interest of the general public. Both of them were the PhD guides of Dr. Keshava Bhatt. To promote activities that foster bilateral cultural and intellectual exchanges between India and other countries, including Venezuela, USA, and the Dominican Republic, where Dr. Pallatadka Keshava Bhatt was actively involved, promoting his ideas of holistic health. To support research in Ayurveda and alternative medicine, including publications of relevant books, elaboration of the therapies. To conduct free alternative therapy camps for the poor and needy. To support models of sustainable development that include alternative energy methods, organic, biodynamic and sustainable farming methods, and innovations in traditional farming techniques. And last, to identify and promote holistic traditional folklore practitioners by recognizing their works. To identify,
proponents of indigenous and innovative biomass conservation methods, including reforestation and plant conservation, to establish educational institutions or fund new schools founded on creative curricula and student-based learning approaches, to collaborate with other NGOs, departments, CROs, etc., having the similar objectives, and to avail financial assistance from the government, and also to avail foreign funds to achieve the above objectives. Thank you. Thank you, teacher. Prama is held in the memory of a loved daughter, a beautiful flower who was multi-talented at a young age, but fate snatched her away from this world at a tender age too. Prama comes to mean the light of knowledge. The light has an all-pervasive nature. Similarly, knowledge should spread like the light of the sun. Our former president, Dr. APJ Abdul Kalam, has quoted that, "If you want to shine like a sun, first burn like a sun." The sun is a daily reminder that we too can rise again from the darkness, that we too can shine our own light. And it is in this context that the endeavor of the members of this august trust put genuine efforts to search the young lamps of light and encourage them to glow like a sun in a way to spread the energy of Brahma. Now I request all the dignitaries on the dais to light the lamp and formally inaugurate the program. Thank you, ma'ams. Talent is nothing without dedication and discipline. And dedication and discipline is a talent in itself. Now I request the dignitaries to present the awards. Now I call upon Dr. Gayatri to introduce the awardees.
A very good evening to one and all. It's a proud privilege for me to be introducing these young stars today. We first start with Miss Neha, who has been selected to receive this award for her painting. Neha is presently, I request Neha to please come over and occupy the seat here. Neha is presently studying in the 11th grade at Madhav Kripa School, Manipal. Her parents are Mrs. Sumalata and Mr. Ramachandra Kamath. She is pursuing drawing under Shri U. Ramesh Rao, and she has received many awards. Since we'll run out of time if we start, telling how many awards and all the awards that these children have got. So I've just giving a gist of the main awards that they have received. So she has received the Anjana Pai Memorial Award when she was in her 7th grade itself. Sharada Bai Gopal Rao Award in her 10th grade. She has won several prizes at the national level competitions. One of the main ones is the one conducted by Petroleum Conservation Research Association, New Delhi. And at the state level too, she has won competitions held by the Ministry of Power, Government of Karnataka, Bangalore, Makkala Jogali, Makkala Jolige, Ravi Varma Academy Trust, Shimoga. At the district level too, she has won first prize in the following. There are many, second prize, third prize, consolation, the list goes on. So in the National Science Day competition, at Sri Krishna Matha, Mahe International Women's Day, at Power Parba, Tap Me Brand Scan, JCI Youth Fest, Sharada Vidyalaya Mangalore, and in many competitions conducted by Bharat Scouts and Guides. So let us all put our hands together and give her a loud round of applause. So presenting before you Ms. Neha, I would now like the dignitaries to kindly hand over the award to her. All these awardees will be presenting their, their talent later on. So until then, I request them to be present on stage. Next we have Ms. Kadambari Dharmagadda. Please do come on. Kadambari is also a grade 11 student studying in Mahatma Gandhi Memorial College, Udupi. Her mother is Dr. Gayatri, myself, and father Dr. Sridhar. Kadambari was just 2 or 3 years old when we realized her flair for singing and music, and she was initially accepted by Vidushi Mallika Manjunath to learn Bharatanatyam. Then at the age of 4, she was put under the mentorship of Vidushi Srimati Usha Hebbar for training
in Carnatic vocal music. And under her guidance, Kadamri won many prizes in music and also dance competitions in Udupi district. She cleared the junior exam conducted by Karnataka State Board while she was just 10 years old with distinction. In the year 2018, at the age of 11, she was curious to learn to play her grandfather's veena, which was lying untouched at her home. And this is when the association with her dynamic guru, Vidushi Srimati Pavana B. Achar, began. So she has been consistently encouraged by her gurus, and she also gave her junior exam in veena in 2022 and scored 93% and also got the first rank in the state for veena. She was, some of her prizes are, she was the team leader of Krishna Gana Sudha Bhajan team Udupi to reach the semi-finals of Bhajan Samrat Juniors Season 3 held at Chennai, organized by Shankara TV. She has also got various awards at the national level, like the Kala Utsav award conducted by the Samagraha Shikshana Abhiyan and NCERT. She's also got second prize in Yuva Janotsav and various prizes from Veenadari Institute. So she has presented more than 50 bhajan programs alongside her guru and more than 25 programs of Veena accompanying Pavana ma'am. Next, we have a budding scientist amongst us. I would like to call upon Siddharth Adiga. Siddharth S. Adiga is presently a grade 8 student studying at Madhav Kripa School, Manipal. He is the elder son of Dr. Shripati Adiga and Dr. Ramya S. Adiga. Siddharth has been working on various science innovations along with his younger brother Pradyumna since his childhood. They have tried to find solutions to various everyday problems in their own way. Initially, they worked on clay pot air conditioner making with the help of a local potter. And during COVID time, Siddharth, along with his brother, worked on the project Smart Flush Retrofit. I think they will be explaining that to us later on, for which they were jointly granted a patent from the IP India, that is the intellectual property rights. And apparently they are the youngest patent holders of Karnataka state. So Siddharth is also the fourth prize winner of prestigious CSIR Innovation Award for school children, which is a national level competition. And he was also the finalist from the National Patent Award, junior category, conducted by the Ministry of Commerce. He has been awarded Inspire Manak Award, and recently he is working on a project called the Solar Powered Kitchen Waste Pre-Composter, and won prizes for this too at various levels. Apart from this, he is an avid drummer. So he has been giving various performances at Sahitya Sammelan, Udupi, Rajangana, and in and around Udupi. We have always seen him go around with his drums. So a big round of applause to encourage Siddharth. Next we have with us Shrestha R. Devadiga. She has been selected for her dance, classical dance. She is an 11-year-old classical dancer studying in grade 7. She is the daughter of Ramchandra Devadiga and Mrs. Tejaswini. Shrestha is pursuing Bharatanatyam since the past 7 years from her guru Vidushi Dr. Manjari Chandra Pushparaj. At a tender age, her talent was recognized by her guru and was encouraged to participate in various group and solo dance programs for Shrishti Nritya Kala Kutira. She has won many
competitions, online, offline. My God, the list of her awards like runs into 2-3 pages. So she has won first prize in competitions held at Chandrakala Dance Academy, Kolkata, IMVS Online Dance Competition, Orissa, Anna's World Online Dance Competition, Shri Sai Kalai Kulu Sangeeta Natya Kalai Vila at Chennai, Magic Book of Record 2021, Kala Saurabha held by Veenadari Institute. In all this, see, these are all prestigious things and she's got first prize. Amazing. Also, she has got Aida Bala Nritya Kalotsavam and she has already got a title to herself, Nritya Kala Bala Nipuna. She is, see, this is, I think, everybody's dream. Once upon a time, even I dreamt of it. Performing at the Thillai Natarajan temple and Chidambaram. And she has done it. In her Bharatanatyam junior exam, she has scored 90%. And this year, in January, she has done her Margam presentation also, called as Nritya Bhikrama at Madhva Mantapa, Sri Krishna Matha. During Navratri festival, she has also performed the Nritya Samarpane. I think all 9 days they perform in one temple for almost an hour. So that is also a great deed indeed. A big round of applause. Please encourage the young kids. Next, let us have on stage Samriddhi. Samriddhi for Kannada. Samriddhi S. Mogavira is presently studying in the 7th grade at Kuempu Government School, Tekkatte. She is the daughter of Bharati and Sridhar Mogavira. Her outstanding talent in speaking skills has made her the winner of Zee Kannada Drama Juniors Season 4. In the year 2019, she won the 3rd place in Kannada Kanmani program. She is also a performer of Yakshagana, public speaking, Abhinaya, Ekapatra Abhinaya, dance, etc. and has participated in many taluk level, district level and state level programs and received many recognitions for her performances. She has also acted in quite a few movies as a child artist. To name a few, Girmit, Mookajiya Kanasu, Nakshatra Dreams, Modern Mahabharata, and many more. She has also been interviewed by many TV channels, and her talent has been reported in many of the Kannada media. She has been a guest at TV shows like Weekend with Ramesh and Zee Kutumba Awards, etc. She has received recognition at the Bengaluru Ganeshotsava. Wow. And of course, so many prizes. I think more than 180 prizes she has received. And actually, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕು, I miss Shilpa Joshi because ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಸರಿ. So better I stick to my English only. So again, a big round of applause to this talent. And you know, the best thing about this is, among this hectic schedule, maklige, when we see their portion and the amount of things they have to study, it is very, very difficult to balance everything. So with all this, and of course without the support from parents, grandparents, siblings, ಎಲ್ಲರ ಏನು ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಹೊರಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಹೆತ್ತವರು ತುಂಬಾ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಗುರೂಸ್. ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಗುರು ಈಸ್ ದಿ ಅಗೇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಬಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಟು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು
they are all their well-wishers will be very proud of them. And on behalf of Dr. Pallatatka Keshav Bhatt Memorial Trust, I wish them all a very bright and shining future. Like how our president said, let them all shine like the sun. We should have a group photograph now. ಅವರದ್ದಾಯ್ತಾ? ಹಾಂ. After their individual photograph, I request all the parents of the awardees to also come up on stage for a group photograph. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬನ್ನಿ, ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು. I request the awardees now to be seated among the audience. And I hand over the mic to Bhavyashri for the further progress of the proceedings.
Miss Amita Pai, who is our chief guest for this program today, is the founder and managing trustee of the organization One Good Step. The philosophy of this organization is to keep moving forward with one good step. With a background in engineering and MBA, she pursued a corporate career for 11 years, starting at Infosys Technologies and climbing up the ladder in various roles. But she gave it all up to pursue her passion for service to the community and social development. In a span of just 7 years, this organization has touched the lives of thousands of children, senior citizens, and differently abled people. I request you, ma'am, to kindly address the gathering. So, a very good evening to all of you, the esteemed audience and my dear children. It is actually, when I stepped in here today, I did not expect that I will be talking before all of you. It makes it just a little bit more nostalgic and a little bit more harder for me because these are the people who have seen me grow up. So I thank you for this opportunity to share my views on education. I had when ma'am said, please come and speak, I said, what do I speak about? And she said, you can talk about anything on education. So initially I thought I will title this little speech as Education in the Time of WhatsApp University. Because it is a university that most of us, young and old, have become unwitting students to and cannot escape whatever we do. But it also poses various questions about where we are heading in terms of education. So when we think of education, the picture that automatically comes to our mind is of schools and colleges, children and young adults. Education is often seen as a passport to some future, where an individual is playing a role as a productive adult, and if while doing that, he or she is also making some potloads of money, by God, the education has paid off. That's the general thought about education, formal education these days. But the purpose and the value of education and its relevance to every time and to the times that we live in is far deeper. As I had read somewhere, the purpose of education is to replace an empty mind with an open mind. Our own scriptures repeat to us again and again, Vidya Dadati Vinayam, which means the purpose is not to get facts up your head, it is to be good individuals. That is the purpose of knowledge, that is the purpose of education. Now, I'm not an educator in the strictest sense, I'm not trained to be a teacher. Yet my work with children and with schools has become a great learning experience for me. I went out thinking that I should work in developing the education sector, that's how I thought. I came back learning many lessons myself, of which I should like to share 3 today. A few years ago, I was developing a program to deliver English lessons to schools in rural Chikbalapur. In one particular school, the Aya would always come and sit in my session, and often she would have a newspaper in her hand and would try to read. Now, I found this rather interesting and asked her one day what she was really getting from sitting there, and because she was barely a literate. So with all the earthy wisdom of the simple village people, she told me, my son is in this class. Children learn by imitation. So if I hold a paper in my hand, he will learn to hold a book. So that was the purpose of her sitting in that class with a newspaper in her hand. Now, as someone said, don't worry that your children are not listening to you. Instead, keep in mind that they are seeing everything that you do. Hence, the very least that we can do for our children is to practice behavior and habits that you hope that someday they will emulate. So if you're arguing with random strangers on the internet and whatever is the subject of the latest viral topic, or if you're, think of the lessons that you're teaching our children. And I say this not just to the parents of children, but to everyone.
rethink our role in shaping our children. We have to be responsible first. If you're permanently hooked to your cell phones, you can imagine what the children will do in future. If your social media, if your habits and your lifestyle promote some kind of unrealistic lifestyle standards, your children will start doing that too. So children are learning, and these are the learnings that no textbook can undo at some other point in time. So the next time that you are around children, even if you cannot go as far as being a role model to them, please remember, monkey see, monkey do. So which means they are always watching you, they are going to do what you are doing. So in all honesty, I think that we would be a better society simply by being mindful that our children are watching us. Secondly, I have always been curious about the way the learning process makes education either complete drudgery or a fulfilling experience. For some children, it is torture. For some others, they really, go into the flow of things and they learn things. So I've always tried to see why is it different, how is it different for one versus the other. If you look at all the prodigies who are being honored today, we will all have to agree that there must be something different about their learning process, because there are so many children who come with different talents, and only some of them keep striving for perfection and reach the level that the awardees have come here today. So while we might have to hear from them only, I don't know, there might be various things that the awardees can share with us today of what was different in their learning process. We must understand that even in the absolute sense, the learning process is a very beautiful thing. Most children have a curiosity and a hunger for learning. But somewhere along the way, it dries out and the curiosity is replaced by pressure, a feeling of being trapped and a loss of enthusiasm. Which is why for all of us, returning to speak to our children about the deeper purpose of learning can be a very helpful way to remind yourself and your students why education in any discipline is important. While children may not understand why you should do something now to get a good job 10 or 15 years later, they do understand the excitement in satisfying their curiosity. They understand the thrill in trying and succeeding at something hard. And they certainly remember the voices of those who champion them. And often for their whole lifetime. If a teacher has said a kind word to you in 4th class, you might remember it when you are 60 years old. So while being a prodigy may certainly be a divine gift, it has been nurtured by their caregivers, often nurtured by their caregivers, who have invested themselves so significantly in their learning process. If you ask any of the super achievers, Sania Mirza will say that my father did it. Somebody else will say, Sachin Tendulkar will say my brother did it. So there is somebody behind them who has significantly invested themselves in nurturing their talent and making the learning process something beautiful for the child. I heartily congratulate all the children here who have been recipients of the awards today. And I also bow down to the parents, teachers, gurus who have nurtured these children so beautifully. We have a thing or two to learn from them about education, right? And I should also, thank the organizers of the Keshav Bhatt Trust. This is a really beautiful way to honor the memory of a bright young child. There's no better way to do it. So hats off to you for, doing it in this manner. Thirdly and lastly, education does not and should not end with school and college. In the words of Helen Keller, life is a succession of lessons which must be lived to be understood. In my life and its various ups and downs, and in building one good step, I have learned so many lessons that were not present in any textbook. I have learned about privilege and that there was so much that I took for granted throughout my education. Having a stable family, supportive parents, simply a neat desk and a neat house, books, fees money, and a lot more. These things I just took for granted. I thought that it happens to all children. But and I have realized that it is a luxury for many. And in working with One Good Step now, I have undone many of my ideological views and replaced them with empathy.
Yes, the government should ensure that schools are good, but isn't there something that we must do if generation after generation of children are suffering because they are not? Yes, there is a lot of corruption in health and benefits flowing to the poor, but isn't there a value for suffering and is for the value of human life? How then can we close our eyes to it? So these are the kind of questions that I ask myself and educate myself and learn constantly these days. So it has also taught me various things which I used to read in quotes and I used to try to internalize: gratitude, humility, and most importantly, the ability to respect people whose belief systems are very much contrary to mine, a trait that is probably much needed in today's world. Being a witness to lives that are so different from our own, understanding a different person's views, circumstances, beliefs, and value systems, and using them to frame a broad and open worldview is the best education that we can give ourselves and to our children. And I believe it should not stop until we are able-minded and able-bodied. With this thought, I wish you all a great learning journey. And I conclude by saying thank you for this opportunity to be here, and many congratulations to the winners. Thank you. Thank you, ma'am, for sharing your thoughts. Before we commence with the performances of today's awardees, I would request Vidushi Srimati Pavanabi Achar to hand over a token of gratitude to our chief guest. We now come to the end of the formal function. I kindly request... Now is the most awaited part of the program, the performances of the awardees. Now I would like to call Dr. Gayatri to introduce the awardees and their performances. Every child is a painter. They just need to find their canvas. The Chinese philosopher Confucius said that art produces a kind of pleasure which human nature cannot do without. Thus, such fine arts have multiple benefits on the children, some of which are: it increases your memory capacity, it refines time management and organizational skills, it teaches one discipline and perseverance, it enhances coordination, reading, and comprehension skills. But due to our academic schedules, pursuing fine arts and such extracurricular activities is quite a task. So now I call upon Neha to present her canvas to the audience. Since Neha is going to be making a live painting, she will be starting her painting here, and she will display the end product at the end of the program. So, wishing you good luck, Neha. And a big round of cheer and applause to this young girl.
While Neha colors her canvas, I call upon Miss Kadambari, who will be playing the veena, which will be followed by a bhajan for us. So I request the awardees to, slowly come towards the stage and do the setting and start playing.
We will start the evening with a Veena recital by Ms. Kadambari. She is accompanied on the Mridangam by senior Mridangam player Vidwan Sri Ramachandra Pannamiyar sir.
ನಿಧಾನ 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 ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ತೊಂದರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇನೆ. ಒಂದು ನೀವು 3 ನಿತ್ತು ಬಿಡಿ ಆಯಿತಾ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮದುಂಟ? ಹಾಂ, ಯಾರ ಹತ್ರ? ಇವಳ ಹತ್ರ ಹೇಳುವ. ಇವಳ ಹತ್ರ ಕೌಸುಬನ ಹತ್ರ. ವೀಣೆಯ ಜೊತೆ ಸಹವಾದನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ವಿದ್ವಾನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಾಂಗಣ್ಣಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಒಂದು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಚಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Check. Next Kadambari will be presenting a bhajan, which is an abhang in Marathi. Accompanying her on the tabla is Master Kaushik Hebbar. He is the son of our music teacher, Guru Srimati Usha Hebbar. राम 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 जानकी कान्तस्मरणं जय जय राम राम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द आञ्जनेय स्वामी की जय पाण्डुरङ्गे पाण्डुरङ्गे कृष्णा ये हो विठ्ठल
ವಿಠ್ಠಲೇ ಭಕ್ತ ಜನವತ್ಸಲೆ ಹರಿ ಭಕ್ತ ಜನವತ್ಸಲೆ ಹೋ ವಿಠ್ಠಲೇ ಭಕ್ತ ಜನವತ್ಸಲೆ ಹರಿ ಭಕ್ತ ಜನವತ್ಸಲೆ ಕರುಣಾ ಕಲೋಳೆ ಕರುಣಾ ಕಲೋಳೆ ಪಾಂಡುರಂಗೆ ಪಾಂಡುರಂಗೆ ಭಕ್ತ ಜನವತ್ಸಲೆ ಹರಿ ಭಕ್ತ ಜನವತ್ಸಲೆ ಹೋ ವಿಠ್ಠಲೇ ಭಕ್ತ ಜನವತ್ಸಲೆ ಹರಿ ಭಕ್ತ ಜನವತ್ಸಲೆ ಸಜಲ ಜಲತ ಘನ ಪೀತಾಂಬರ ಪರಿಧಾನ ಸಜಲ ಜಲತ ಘನ ಸಜಲ ಜಲತ ಘನ ಪೀತಾಂಬರ ಪರಿಧಾನ ಏಹಿ ಉಧರನೆ ಏಹಿ ಉಧರನೆ ಕೇಶಿರಾಜೆ ಕೇಶಿರಾಜೆ ಭಕ್ತ ಜನವತ್ಸಲೆ ಹರಿ ಭಕ್ತ ಜನವತ್ಸಲೆ ಹೋ ವಿಠ್ಠಲೇ ಭಕ್ತ ಜನವತ್ಸಲೆ ಹರಿ ಭಕ್ತ ಜನವತ್ಸಲೆ ನಮ ಮಂಡಿತು ವಿಶ್ವಾಸಿ ಜನನೀ ನಾಮ ಮಂಡಿತು ವಿಶ್ವಾಸಿ ಜನನೀ 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 ನಮ ಮಂಡಿತು ವಿಶ್ವಾಸಿ ಜನನೀ ಶಿರಾಬ್ದಿ ನಿವಾಸಿನಿ ಜಗದಂಬೆ ಭಕ್ತ ಜನವತ್ಸಲೆ ಹರಿ ಭಕ್ತ ಜನವತ್ಸಲೆ ಹೋ ವಿಠ್ಠಲೇ ಭಕ್ತ ಜನವತ್ಸಲೆ ಹರಿ ಭಕ್ತ ಜನವತ್ಸಲೆ ಭಕ್ತ ಜನವತ್ಸಲೆ ಹರಿ ಮಣ ತುಮಿ ಗೋವಿಂದ ಮಣ ತುಮಿ ಗೋಪಾಲ ಮಣ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಮಣ ತುಮಿ ಗೋವಿಂದ ಮಣ ತುಮಿ ಗೋಪಾಲ ಮಣ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಮಮಣ ಸೀತಾರಾಮಮಣ ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮಮಣ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮಮಣ ರಾಮಮಣ ಸೀತಾರಾಮಮಣ ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮಮಣ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮಮಣ ಹರಿಮಣ ತುಮಿ ಗೋವಿಂದ ಮಣ ತುಮಿ ಗೋಪಾಲ ಮಣ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿದುಷಿ ಉಷಾ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಬಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೆಕಗ್ನಿಷನನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪವನಾಚಾರ್ ಅವರಿಂದ.
ಅವ್ರು ಸಾಧಾರಣ 4 ವರ್ಷ ಇವಳು ಮಗು ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಗುರುಗಳು. Next, we would request Siddharth to be ready. I think he's already ready. ಕೌಶಿಕ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. On 7th September 2019, ISRO lost contact with Chandrayaan 2's Vikram lander. And the ISRO's FB page had the following message reposted. That is, if you fail, never give up, because fail means first attempt in learning. End is not the end of everything. End means effort never dies. If you get no as an answer, remember that NO means next opportunity. Can anybody guess who had spoken these words? Yes, of course, these words were the motivation for many scientists at ISRO who worked under Dr. APJ Abdul Kalam when the mission had failed. And we all know now the story of how history was created this year on the moon by India. So we now come to recognizing a similar talent who never says die, I should say. Siddharth, along with his brother Pradyumna, have been doing so many wonders in the field of science, and I wish them that they keep up this scientific temper, and we need a lot more entrepreneurs, young budding entrepreneur in the making, I should say. A big round of applause. Let us welcome Siddharth on stage, and he will be presenting 2 concepts. I think he should explain it better. Hello? Hello? Yeah. ಅದು ಮಲಗಿಸಿ. ಇನ್ನೊಂದು ತೆಕ್ಕೊಳ್ತೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಈಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಈಗ ಅಲ್ಲ.
Hello? I request my brother Pradyumna, who is the partner in all my innovations, to come on to the stage and help me in my presentation. Good evening everybody. My name is Siddharth Adiga of grade 8, studying at Madhakrupa School, Manipal. Good evening everybody. I am Pradyumna Sadiga, grade 5th, studying at Mother Krupa School. Today we would like to take you all to our world of innovation. As you all know, salutations to all these great scientists of India who have always been inspiring us. This is our first project, the Smart Flush Retrofit, for which we have been awarded the patent from Government of India. And these are the patent details. And the origin of the proposal. India is a borderline water scarce country as per international norms. The use of water for toilet flushing constitutes around 30% of domestic water consumption. As per Central Groundwater Authority of India, 45 liters of water per head per day is flushed down in our toilets. Various government bodies have considered dual flush toilets as water efficient fixtures as they save up to 4 to 11 liters of water per flush. But single flush tanks have been used in India since many years. In a big populated country like ours, to change the system from the single flush to dual flush may cause severe economic issues and also cause serious plastic waste disposal problems. This made us think how we can convert the standard Indian single flush system into dual flush system. The research gap is like the standard Indian flush tank systems are flapperless and gravity-assisted systems, wherein retrofit kits available in Europe, America and elsewhere are designed to suit pressure-assisted systems and those with flappers, like the example given here. They do not function in flapperless or gravity-assisted flush systems, which are extensively used in India. So, a retrofit device to fit the Indian standards was very essential. Aims and objectives: to convert the standard Indian single flush system into dual flush system by installing smart flush retrofit and thereby reduce the domestic water consumption. To propose smart flush retrofit as an easy, economical way of upgrading the pre-existing single flush system to dual flush system. To propose smart flush retrofit as a potential domestic water saving fixture. This is a standard Indian single flush tank which flushes out 8 liters of water per flush. And this was the experiment I conducted in my home, and in the bucket which had a mentioning about liters, it was measured 8 liters. Smart flush retrofit, the description of components. This is the proposed smart flush retrofit. It consists of a conical plastic tassel which acts as a knob to initiate flushing when pulled up. The small PVC pipe which is to be inserted in the hole made in the flush tank lid. The metal string and a steel chain which forms the steel chain metal string steel chain link. One end attached to the conical plastic tassel and the other end, most importantly, to the upper portion of the pre-existing trip lever handle. Steel screw and the
cylindrical plastic tassel are suspended between the rings of the steel chain with the help of the metal string. Now I'll say how does the retrofit kit works. So when we pull up the conical tassel, it pulls the chain, and the chain along with it pulls the siphon pipe or the pre-existing trip lever handle. The cylindrical plastic tassel and the steel screw restrict the complete free movement of the chain or the siphon pipe. This lifts the flush valve and the washer from its seat only to half of its capacity. As a result, only some amount of water, approximately half of it or 4 to 5 liters of water is emptied from the flush tank. The conical tassel knob has to be released immediately after pulling it up once so that the amount of water flushed can be checked. This much of water is sufficient enough to flush out liquid waste. This is the Smart Flush retrofit which is inserted in the Indian single flush system. So as you can see the difference, when the full flush was given, it was 8 liters, and when the retrofit kit was installed and it was flushed, there is a 4-liter difference in the water level. Pre-existing full flush operation. Pre-existing full flush operation. When the inbuilt flush handle is pressed down, it functions normally, displacing the flush valve and the washer from its seats fully, thus completely emptying the flush tank. Single flush versus dual flush. Pre-existing single flush system, dual flush system with Smart Flush retrofit. The advantages of the Smart Flush retrofit are that its instant water saving capability, its ability to minimize the necessity or to buy a new toilet, its easy installation technique without making any major changes to the pre-existing fixtures, its fully adjustable and half flush settings which allow it to work with all toilet tank sizes and standard Indian flush systems. It's user-friendly, economical and acceptable to the general public. Scope for further research and application. The components used are those which were available at home. The tailored industrial manufacturing of the component can make the device more attractive and user-friendly. Commercialization of the product and the amount of water that can be saved per flush can be measured, and the utility of the device can be established. Conclusion. Considering the present Indian scenario, with the dual flush systems being widely installed and costly standard single flush systems in place, Smart Flush retrofit can play a key role in water conservation by converting the pre-existing standard Indian single flush system into dual flush system. Our device reduces the volume of water used for toilet flushing and decreases domestic water consumption considerably. These are the references, and the project is in line with Swachh Bharat, Shauchalaya Yojana, Har Ghar Jal Jal Jeevan Mission, Make in India and Atmanirbhar Bharat. The other projects which we had worked in our home are like the clay dung cooler, which can be an alternative to air coolers in every home. In this, we have especially used a lower pot made of clay and cow dung to have increased benefits. We have also used Ushira, a coolant herb, in the upper pot to enhance the cooling effect and the fragrance. The motor circulates the water, and the fan attached helps in evaporative cooling, and about 2 to 3 degrees Celsius variation in the temperature can be observed. The drawbacks which we observed in this experiment was that the pot which had mixed cow dung was oozing a little, and a difference in the temperature cannot be well appreciated in big rooms. The other innovation which we had done was the solar-powered kitchen waste pre-composter. Its aim was to convert kitchen and food waste generated in Indian households into nourishing pre-compost and thereby reduce the hazards caused by improper food waste management.
in just 3 simple steps to transform food waste at our home into nourishing pre-compost. Step 1, the shredding system with hot air drying unit, which downsizes the organic waste up to 80%. Step 2, the mixing and controlling unit maintains the perfect combination of temperature, humidity and aeration with the help of the temperature and moisture sensors, and wakes up the natural microorganisms inside the organic material. Step 3, pre-compost collection unit, which allows it to cool. Pre-compost thus collected is to be later kept in a larger tub and allowed to cool for about 2 to 3 days. This helps in further composting of the kitchen waste. Other ideas being studied are like the desalination of water at household level, easy methods to prevent stubble burning, and understanding noise and music. Noise versus music. Both noise and music are forms of sound. The human audible sound ranges from 20 Hz to 20,000 Hz or 20 kHz. Music is generally considered as an ordered arrangement of sounds pleasing to the ear. Noise is its opposite: chaotic, ugly, aggressive, and sometimes even deafening. Just listen to this. And now let's listen to some music. I have been learning rhythm pad from Shri Satish Bananjay. I've been learning singing from Asha ma'am. Yeah. मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्नों का जिंदगी का होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन।
Science is everywhere. Science is a way of thinking much more than it is a body of knowledge. Thank you. ಮಗುವಿನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರ ಡ್ರಮ್ ಟೀಚರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ದಯಮಾಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸತೀಶ್ ಬನ್ನಜ್ಜೆ ಡ್ರಮ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಸರ್. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. It was such a wonderful evening. I would like Mrs. Pavana Achar to hand over a small token of our love to Pradyumna. Yay! I'm sure he'll also go, in the future he might be a awardee too. So best of luck to him. And all this while, despite all the music going on, all of you look towards your right side where Neha is. Despite all the distractions, she is very, dedicatedly doing her artwork. So we shall now move on. The next performance will be by Shrestha. Shrestha will be performing two kritis. One is Sri Jalandhara, which is in Raga Gambhira Natte, Aditala. And this kriti describes Shiva carrying Ganga on his head. This is composed by Jayachamara. This presentation will be followed by a Kirtanam
Gokula Vrindavana. Of course, with Sri Krishna so close by, we should have a Krishna all the time. So this will be in Raga Vrindavana Saranga. And she will be performing some scenes of the Gitopadesha in this Kirtana. So the stage is all yours, Shrestha.
श्रीवासं सर्वं शिवारमणो भणिगणवरभूषण श्रितजनानल्तभीषफलद श्रीसदा शिवमनिषा पपनि मम मप गम गमनि मम पम गज मग पमनि बसनि पम गम पमनि बनि मप गम गमनि बसनि सनि सग सनि सनि पम ग पम ग स ग स स मग ग पम मनि पप स स ग ग नि स स पनि नि म प प स प म ग स सनि प म ग स स म ग सनि प म ग प नि स नि स ग म प म ग स सनि नि प म श्री जलधरम् आश्रयाम्यहम् देवता कार्यदं त्रिपुरतारकारकं द्रौबको मुरारिदेवोत्तम पूजितादि पवित्रपादपद्मरूपं तारक प्रदर्शक तोम धिम तोम तरिकिटतक तोम धिम तरिकिटतक तोम तरिकिटतक तरिकिटतक तदिहिणतुम 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 पुराणरादिसनुद गंभीर नाट्य प्रदर्शक तरगडुम प धिम तत्रगडुम धि धिम तत्रगडुम तुम धिम तक्रगडुम तक्रगडुम तकदिगडुम पुराणरादिसनुद गंभीर नाट्य प्रदर्शक तोम तत्ति तद्धिम धण्ड तत्तुम तुम झोटो तन्नुम नुम नुम धिम्मि तत तत्ति तद्धिद्धि धण्ड तत्तुम झुन्नु तन्नम धिम्मि तत तद्दि तत धण्ड तत झोटो तत धिम्मि तत ति तद्धण्ड तत झुन्नु तद्धिम्मि तक्कडतक दरिगिडतुम तत ति तत धण्ड तत झुन्नु तत धिम्मि तत कडतक दरिगिडतुम ततक्क दरिगिडतकतुम तक्क तत्ति ततक्क धण्ड ततक्क झुन्नु ततक्क धिम्मि ततक्क धिक्कु कडतक दरिगिडतुम तक्क धिग्गु तक दरिगिडतकतुम तक दिगु दरिगिडतुम पुराणरादिसनुद गंभीर नाट्य प्रदर्शक नागलिंगं मरकतमणिशोभितलिंगं तारकतेजो रूपवायुलिंगं श्री जलधरम् आश्रयाम्यहम् जलजं श्री जलधरम् आश्रयाम्यहम् गोकुल वृंदावन सुंदरं गोपाल कृष्णं भजे गोकुल वृंदावन सुंदरं गोपाल कृष्णं भजे गोकुल वृंदावन सुंदरं गोपाल कृष्णं भजे रानीशं गोकुल वृंदावन सुंदरं गोपाल कृष्णं भजे सुंदरं गोपाल कृष्णं भजे गीता गायन योग वैभवं गीता गायन योग वैभवं गीता गायन
किशोरं पालितत्रिभुवन बालगोपालं परममङ्गलकरं श्रीपद्मचरणं परममङ्गलकरं श्रीपद्मचरणं परममङ्गलकरं श्रीपद्मचरणं परममङ्गलकरं 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 श्रीपद्मचरणं गोकुलवृन्दावनसुन्दरं गोपालकृष्णं भजे सुन्दरं गोपालकृष्णं भजे 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 Wonderful and enthralling performance. So I now request her guru is here. I request Vidushi Dr. Manjari Chandra Pushparaj to please come onto the stage and accept a token of our appreciation and gratitude. Manjari is like a power woman, you know. I'm sure all her disciples have to inculcate those qualities. Thank you, Shrestha. Now we are ready to hear another language finally. Back to Kannada. ಸಮೃದ್ಧಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳು ಹೇಳಿದ ಟಿ ವಿ ಶೋಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಟೈಮೂ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಈಗರ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೇನೋ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇನೆಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅವಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಅದು ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಹರ್ ಕನ್ನಡ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಸಿ ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಯೋರ್ಸ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಲೋ 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 ಚೆಕ್.
ಹಲೋ 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 ಸಾಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕುಂದಾಪುರ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ರಾಜ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಊರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸರಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಊರು ಇದೆ. ರಾಜ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಎನ್ನುವಂಥ ರಾಜ ಈ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯನ್ನು ಆರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ದೊಳೆಯಾಗಿದ್ದ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಸಕಲಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯಗಳಿದ್ದವು, ಕ್ಷಾಮ ಡಾಮರಗಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಮಯೂರಾಸನದ ಬಲವಿತ್ತು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವಿಯಿಂದಲೇ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಕೊತ್ತಿಯ ಬಲವಿತ್ತು, ಬೇತಾಳದ ಸಾಂಗತ್ಯವಿತ್ತು, ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲವೇ ನವರಾತ್ರಿ 9 ದಿನಗಳಂದು ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನವಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ. ಅಂದು ನವರಾತ್ರಿಯ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ದಿನ, ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಕಂಠೀರವನ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವವೂ ಹೌದು. ಅಂದು ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಗ್ರಹವಾದ ಶನಿಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ, ಪಂಡಿತರೇ, ವಿದ್ವಾಂಸರೇ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಆಸೀನರಾಗಿ ತಾವು ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಶನಿಗ್ರಹದ ಕಥಾನಕವನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿಸಿ ನನ್ನಿಂದ ಪಾರಿತೋಷಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಆಸೀನರಾಗಿ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ತಮರೊಬ್ಬರು ಎದ್ದು ನಿಂತು, ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಮಹಾರಾಜ, ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ತಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಫಲಸತ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಬಂದವನಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ದ್ವಾದಶದಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಬಹಳ ಕ್ರೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದೀನದಯಾಳು ಕರುಣಾಮಯಿ ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಆ ಶನಿ ಮಹಾರಾಜನನ್ನು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಕಡೆಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಒಡೆಯನಾದ ಈಶ್ವರನ್ನೇ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಶನಿದೇವ. ಅವನನ್ನೇ ತಾಗಿ ಬಿದಿರು ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆಯಂತಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಈಶ್ವರನಿಂದಲೇ ನೀನು ಶನಿಯಲ್ಲ ಶನೇಶ್ವರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಚ್ಚೇಕೆ, ಹುಟ್ಟಿದಾಕ್ಷಣ ತನ್ನ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯದೇವ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇಲ್ಲದನ್ನು ಕಂಡು ತನ್ನ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಆ ಸೂರ್ಯದೇವನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಷಣ ಸೂರ್ಯದೇವನ ರಥಗಳೇ ನಿಂತು ಹೋದವು, ರಥದ ಕುದುರೆಗಳ ಕಣ್ಣು ಕುರುಡಾಗಿ ಹೋದವು. ಹೆಚ್ಚೇಕೆ, ಆ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯನ್ನೇ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಶನಿದೇವ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಶನಿದೇವನ ಬಗೆಗಿನ ಮಹಿಮೆಗಳಿಗೆ ಪಾರವೇ ಇಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜ. ಏನು ಗಾಗಹಿಸಿ ನಕ್ಕ ವಿಕ್ರಮ, ಏನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿರ್ವಿರಿ? ನೀವು ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇಳುವವನಲ್ಲ ಈ ವಿಕ್ರಮ. ಹುಟ್ಟಿದಾಕ್ಷಣ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊಟ್ಟವನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಒಂದೇ, ಅವನಿಗೆ ತಲೆಬಾಗುವುದು ಒಂದೇ, ಊರಿನ ಕಳ್ಳಗಾಕರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ತಲೆಬಾಗುವುದು ಒಂದೇ. ಕೇವಲ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯಕನಾಗಿರುವ, ಕೇವಲ ಭೀತಿಕಾರಕನಾಗಿರುವ, ಕೇವಲ ಉಪದ್ರಕಾರಕನಾಗಿರುವ ಆ ಶನಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಇತ್ತ ಗಗನದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶನಿದೇವ ಥೋಪ್ ಎಂದು ವಿಕ್ರಮನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತಾನೆ. ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯೇ ಗಡ 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 ಗಡದಿ ನಡುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಶನಿದೇವ, ರಾಜ ವಿಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ದುರಹಂಕಾರಿ ವಿಕ್ರಮ, ಒಬ್ಬ ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯವೇ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ನಿಂದಿಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಿಡುತ್ತೇನ ಎಂದು ತನ್ನ ಬಲಗಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬೆರಡನ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ಒತ್ತಿದಾಕ್ಷಣ ಮಯೂರಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ವಿಕ್ರಮ ದೋಪ್ ಎಂದು ಶನಿದೇವನ ಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಶನಿದೇವ, ನನ್ನದು ಅಪರಾಧವಾಯಿತು, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ತಂದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಮನ್ನಿಸು. ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ನಿಂದಿಸಿದವ ನೀನು, ಯಾವ ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಾಗಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದೆಯೋ ಆ ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ.
ನಿನ್ನನ್ನು ರಾಜಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ ಬೇಡು ಬಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಆ ಸೂರ್ಯಸುತ ಶನಿಯೇ ಅಲ್ಲ. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋ ಎಂದು ಶನಿದೇವ ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸಭೆ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಇತ್ತ ವಿಕ್ರಮ ಸಭೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ತನ್ನ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವು ದಿನಗಳೇ ಕಳೆದು ಹೋದವು. ಆಗ ಅರೆ ಗೋಡ ಲೇಲೋ, ಗೋಡ ಗೋಡ ಗೋಡ, ಕುದುರೆ ಬೇಕಾ ಕುದುರೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬ ವಿಕ್ರಮನ ಆಸ್ಥಾನದೆಡೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಇತ್ತ ಅಂತಃಪುರದ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ವಿಕ್ರಮ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಏನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವಿಲ್ಲವೇನ ನಿನಗೆ? ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಆ ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಮಹಾರಾಜ್ ನಾವು ಅರಾಬ್ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ನಾವು ಬರುವಾಗ 100 ಕುದುರೆ ತಂದಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ 99 ಮಾರಾಟ ಆಯಿತು, ಉಳಿದದ್ದು ಇದು ಒಂದೇ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶ್ರೀಮಂತರು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವೇ ಮಹಾರಾಜ್? ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚ, ಎಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಕುದುರೆಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? 1,00,000 ವರಹನ್ನು. ಏನು? ಯಾಕೆಷ್ಟಿತ್ತು ಒಂದು ಕುದುರೆಗೆ? 1,00,000 ವರಹನ್ನೇ? ನಮ್ಮ ಕುದುರೆ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕುದುರೆಗಳುಂಟು. ಅರೆ ಮಹಾರಾಜ್, ನೀವು ಮೊದಲೇ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಒಮ್ಮೆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಆಯಿತು ಎಂದು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಏರಿ ಕುಳಿತ ವಿಕ್ರಮ ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಭಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕರೆದು, ಯಾರಲ್ಲಿ ಈತನಿನ್ನ ಖಜಾನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 1,00,000 ವರಹನ್ನು ನೀಡಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಬಿಡಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇತ್ತ ಖಜಾನೆಗೆ ಹೊರಟ ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೇವಲ ನನ್ನನ್ನು ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದೆಯಾ ವಿಕ್ರಮ ಎಂದು ಶನಿದೇವ ತನ್ನ ವಕ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಖಜಾನೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಷಣ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿನ ಧನ ಕನಕಗಳು ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋದವು. ಇತ್ತ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಏರಿ ಹೊರಟ ವಿಕ್ರಮ ಒಂದು ಗೊಂಡಾರಣ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಯು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಶಿ, ಏನಾಯ್ತಿದು? ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಿಜವಾಯಿತೆ? ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೋಲುವನೇ ಈ ವಿಕ್ರಮ. ಇಲ್ಲ, ಊರಿನೆಡೆಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಸಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಿಲ್ಲು 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 ನಿಲ್ಲು, ನೀನು ಯಾರು ಏನು ನನಗೆ ಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಮೈ ಮೇಲಿನ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇರು. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋ, ನಾನು ರಾಜ ವಿಕ್ರಮ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಮಾತನಾಡುವುದಲ್ಲ. ನೀನು ಯಾರಾದ್ರೆ ನನಗೇನ? ನಿನ್ನ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡು, ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಶನಿದೇವ ಕಳ್ಳನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಕ್ರಮನ ಎಲ್ಲ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತನಾದ ವಿಕ್ರಮ ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಾ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಜೀವನವನ್ನು ದೂಡುತ್ತಾ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳನ್ನೇ ಕಳೆದನು. ಹೀಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಾಕ್ಷಣ ಒಂದು ಊರಿನ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆ ಊರಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನಂದಿಶೆಟ್ಟಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಅಯ್ಯ ಯಾರಯ್ಯ ನೀನು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಕ್ಷಣ ವಿಕ್ರಮ ತಾನು ವಿಕ್ರಮನಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಭಾಕರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇತ್ತ ನಂದಿಶೆಟ್ಟಿಯು ಈತನನ್ನ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆತನಿಗೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನವನ್ನು ನೀಡಿ ಸತ್ಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಲವು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಊಟವನ್ನು ಉಂಡ ವಿಕ್ರಮ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇತ್ತ ನಂದಿಶೆಟ್ಟಿಯ ಮಗಳು ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರಿಯಾಗಿ ವಿಕ್ರಮನನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಆತ ಮಲಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಹೀಗೆ ಮಲಗಿದವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸರವನ್ನು ಚಿತ್ತಾರದ ಹಂಸ ಗಿಳಿಗುಟ್ಟವೊಂದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಆಕೆಯೂ ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗುತ್ತಾಳೆ. ನಡು ರಾತ್ರಿ ವಿಕ್ರಮ ಕಣ್ಣನ್ನುಚ್ಚಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ನೋಡುವಾಗ, ಅರೆ ಇದೇನಿದು? ಚಿತ್ತಾರದ ಹಂಸ ಗಿಳಿಗುಟ್ಟವೊಂದು ಹೀಗೆ ಮುತ್ತನ್ನು ಗುಳುಂ 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 ಎಂದು ನುಂಗುತ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಭ್ರಮೆಯೋ ಏನು ಎಂದು ಕಣ್ಣುಚ್ಚಿ ಕೆಳಗೆ ನೋಡುವಾಗ, ನಾನು ಮಲಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದದ ಹುಡುಗಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಲಗಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಯಾರೀಕೆ? ಈಕೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸುವುದೇ ಸರಿ ಎಂದು ಆಕೆಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ, ತಾಯಿ ಯಾರಮ್ಮ ನೀನು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಆಕೆ ತಾನು ನಂದಿಶೆಟ್ಟಿಯ ಮಗಳು ಎಂದು ತನ್ನ ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆಗ ವಿಕ್ರಮ, ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಲಾರೆ, ನನಗೀಗಾಗಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದಾಗ ಆಕೆ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಸರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಲು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ.
ನಿಮಗೆ ನಾನು ಬೇಡ, ನನ್ನಲ್ಲಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಏನು ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆ? ನಿಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳೇ, ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ಏನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದೇನೆ? ನಾನು ಮಲಗುವಾಗ ನನ್ನ ಸರವನ್ನು ಈ ಗಿಳುಗುಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿದ್ದೆ. ಮಲಗಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವೇ ಕದ್ದಿದ್ದಲ್ಲವೇ? ಅಯ್ಯೋ, ಆ ಸರದ ಕಥೆಯೇ, ಅದು ನಿನಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ನಾನು ಮಲಗಿ ಎದ್ದು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಗಿಳಿಗುಟ್ಟವು ಆ ಮಳಿಗಳನ್ನು ಗುಳುಂ ಗುಳುಂ ಎಂದು ಒಂದೊಂದೇ ನುಂಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡವನಿದ್ದೇನೆ. ಏನು, ಕಳ್ಳ 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 ಕಳ್ಳ! ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇವಲ ಪಾಪದವನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೀಯಾ? ಎಷ್ಟು ಮನೆ ತೆಗೆದಿದೆಯೋ ಅಪ್ಪ 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 ಎಂದು ತನ್ನ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಕರೆದು ನಡೆದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಇತ್ತನೊಂದಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ಆತನನ್ನ ಆ ಊರಿನ ಮಹಾರಾಜ ಚಂದ್ರಸೇನನ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಚಂದ್ರಸೇನ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕಟುಕರು ಆತನನ್ನ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮರುಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆತನ ಕರಚರಣಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಇತ್ತ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣೋರ್ವಳು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಏರಿ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅರೆ, ಇದು ತನ್ನೂರಿನ ಮಹಾರಾಜ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನೇ ಸರಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಾವನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಆತನನ್ನು ತನ್ನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವು ದಿನಗಳೇ ಕಳೆಯಿತು. ಆಕೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಮಾಡಲು ಏನೂ ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದೆ ತುಂಬ ಬೇಸರದಿಂದ ಕುಳಿತಿದ್ದ ವಿಕ್ರಮ ತನಗೇನಾದರೂ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕೆಂದು ಆ ಮನೆಯ ಕೆಲಸವಾದ ಗಾಣದಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯುವುದರ ಗಾಣದ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ವಿಕ್ರಮ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗಾದ ನೋವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸುಗ ದೀಪಕ ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇತ್ತ ಕಾಳಿಯ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಸೇನನ ಮಗಳು ಯಾರು ದೀಪಕ ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡಿ ಈ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಹೇಗೆ ಇರಲಿ, ಏನೇ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ, ನಾನು ಆತನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಶಪಥ ಮಾಡಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಇತ್ತ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ದೀಪಕ ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡಿದ ಕ್ಷಣ ಕಾಳಿಯ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿನ ದೀಪಗಳು ಬೆಳಗಲು ಶುರುವಾದವು. ಯಾರು ಯಾರು ಈ ದೀಪಕ ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದವರು ಯಾರು ಎಂದು, ಅವನು ಹೇಗೆ ಇರಲಿ, ಏನೇ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ, ಆತನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಹೊರಟ ಸೈನಿಕರು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಆಕೆ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಅವನು ಏನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆಂದು ಆಕೆ ಆತನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹೊರಡುತ್ತಾಳೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಚಂದ್ರಸೇನ ಕೆಂಡದಂತೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕೆಂಡದಂತೆ ಬಂದು, ಏನೋ ಒಂದು ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಯಾರಲ್ಲೇ ಈತನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈತನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಟುಕರು ಆತನನ್ನು ಮರುಭೂಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ನನಗೊಂದು ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ, ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಂದು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಬೇಡುತ್ತಾನೆ. ಆಗ 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ, ನೀಲಾಂಜನ ಸಮಾಭಾಸಂ ರವಿಪುತ್ರಂ ಯಮಾಗ್ರಜಂ ಛಾಯಮಾರ್ಥಾಂಡ ಸಂಭೂತಂ ತಂ ನಮಾಮಿ ಈಶ್ವರೇಶ್ವರಂ. ಶನಿದೇವ, ನನ್ನದಪರಾಧವಾಯಿತು ತಂದೆ, ನನ್ನದಪರಾಧವಾಯಿತು, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಶನಿದೇವ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂದು ಬೇಡಿದಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶನಿದೇವ, ಭಲೆ ಭಲೆ ವಿಕ್ರಮ, ಮೆಚ್ಚಿದೆ, ಬೇಕಾದ ವರವನ್ನು ಬೇಡು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ವಿಕ್ರಮ, ದೇವ, ನಾನೊಬ್ಬ ಮಹಾರಾಜ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದಿತ್ತು, ನನ್ನನ್ನೇ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಕ್ರೂರಿಯಾಗಿ ಕಾಡಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳ ಗತಿ ಏನು ಶನಿದೇವ? ನೀನು ಯಾರನ್ನು ಇಷ್ಟು ಕ್ರೂರಿಯಾಗಿ ಕಾಡಬೇಡ, ನೀನು ಯಾರನ್ನು ಇಷ್ಟು ಕ್ರೂರಿಯಾಗಿ ಕಾಡಬೇಡ ಶನಿದೇವ ಎಂದು ಬೇಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಶನಿದೇವ ಮತ್ತೂ ಖುಷಿಯಿಂದ, ಮೆಚ್ಚಿದೆ ವಿಕ್ರಮ, ಮೆಚ್ಚಿದೆ, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನೀನು ನಿನಗಾಗಿ ಏನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳ ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸಿದೆಯಲ್ಲ, ತೆಗೆದುಕೋ ನಿನ್ನ ಕಳೆದು ಹೋದ ಕೈಕಾಲುಗಳು, ನಿನ್ನ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಎಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಶನಿಕಥಾ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಇದು ಶನಿಕಥಾ ಪುರಾಣವಲ್ಲ, ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರ ಕಥಾಪುರಾಣವೆಂದು ಹೆಸರು ಬಂದು ಇದು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಹಾರೈಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇತ್ತ ರಾಜ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ನಂದಿ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಸೇನನ ಮಗಳನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಊರಿನೆಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಖದಿಂದ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಥಾಪುರಾಣ. ಅದನ್ನು ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗಳಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ತಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಕಥೆಯ ನೀತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ನಾವು ಏನೇನೇ ಕಲ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಹೇಳಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು ಮೈ ಮರೆತು ಅವಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನೋ ಕೂತಿದ್ದೆ, ಬರೆದದ್ದು ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್. ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಥೆ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ and wishing her all the very best in the future too. Neha is ready with her display of art. I would like her to share a few thoughts about her canvas today. Okay, so good evening everyone. I am Neha, studying in Madhokripa School in grade 11. So my passion for art began very early, at an early age, and it has grown over the years. So today for my painting I have depicted today's program, which is Prama 2023. So a gist of the program is just what I could depict here at the amount of time I got. So the 5 artists who have excelled in various fields, that's what I have done. First art, dance, then instrument, then Kannada, speaking, and then science. So I'm very thankful for this trust, Manipal, for giving me this wonderful opportunity to showcase my talent. And special thanks to Pavana ma'am for guiding from the first day. So thank you. Yeah. ಅವಾರ್ಡೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. It is indeed a very noble gesture by Dr. Pallatatka Keshav Bhatt Memorial Trust. Yakendre for children, they need that encouragement. No, Kadambari is not there. So ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಟ್ ದೇ ನೀಡ್, ದೇ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್, ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ನ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಇಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್.
So I think all parents, including me, we will agree with that. How keenly we observe these children when they are small. And if we try to understand them, what they like, what they dislike, and guide them in the right path, I think there is nothing more beautiful than that. Every child can achieve. And it is really wonderful that a family trust like this stand unitedly and conduct programs to encourage these young children. A little bit of encouragement will go a long way. So thank you on behalf of all the parents here for conducting this wonderful program year after year. And we get to see so many talents coming out because of this. So thank you, Pavanaka, and the entire family who is managing the trust, and MDN for giving us this wonderful, place where it is so nice, cooled at the same time, not very hot. That is what we require in Manipal now. So wonderful arrangements. Of course, Pavana Akka will be proposing the official vote of thanks. But I would also like to thank everybody who has gathered here for coming, taking time off to come to encourage these children. So once again, with applause, please encourage these kids and bless them. All elders should bless them. Thank you so much. So, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರವಾಗಿ ಸುರುಳಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಳ್ಳತಡ್ಕ ಕೇಶವ್ ಭಟ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಾರಿನರ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹೊತ್ತಗೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಈಗ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಓದಿ, ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರ ಹತ್ರ ಓದಿಸ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಕತೆ ಕೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. ಸಮೃದ್ಧಿ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗಿನಿಂದಲೇ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ತದನಂತರ ಅವಳ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸುಸ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಅಮೋಘವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಳೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವಳು ಬಹಳ ಚುರುಕಾಗಿ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಅವಳು ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಾ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರಂಗಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಸಮೃದ್ಧ ಹಾಗೂ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅವನು ಕೂಡ ಅಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾ, ನಾವು ದಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಟಾಯ್ಲೆಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೀರು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀರಿನ ಮಿತವ್ಯಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರಿಗಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಹಾಗೂ ನೇಹ ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಳೊಂದು ಸುಂದರ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಇನ್ನು ಕಾದಂಬರಿ ಅವಳಿಗೆ ಪಠ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಕೂಡಲೇ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅವಳ ತಂಗಿ MC ಮಾಡಿದವಳು ಭವ್ಯಶ್ರೀ, ಕಾದಂಬರಿಯ ತಂಗಿ, ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ದಿನದ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸರಿಯಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 2.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲುಪ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವೇ, ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಮೊದಲಿಗೆ
ಈ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ರಂಗಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ manipal.net ಅವರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಮೃದಂಗ ಸಹವಾದನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮೃದಂಗವಾದಕರು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ನಮ್ಮವರ ಸೋದರ ಮಾವರು ಚೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪಾರಂಗತರು. ಅವರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಾಂಗಣ್ಣಯ್ಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಕಿರಿಯಳಾದ ಕಾದಂಬರಿಗೂ ಸಹವಾದನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಕೌಶಿಕ್ ಅವಳಿಗೆ ತಬ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋದು, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹಾಡನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೂ ಆ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತಹ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅವರ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೆತ್ತವರು ಹಾಗೂ ಗುರುಗಳು ಇಬ್ಬರ ಒಂದು ಸಹಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೆತ್ತವರಿಗೂ ಕೂಡ, ಈ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಹೆತ್ತವರಿಗೂ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿರುವ ಹೆತ್ತವರಿಗೂ ಈಗಲೇ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಬಾಲಕರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮಿತಾ ಪೈ ಅವರಿಗೂ ಬಹಳ ಒಂದು ಖುಷಿಯ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಲೈವ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಿರಣ್ ಅವರ ಉಡುಪಿ ಚಾನೆಲ್ನವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸುವ ಡೆಸಿಬೆಲ್, ಅವನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಡೆಸಿಬೆಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು? 75 to 80 ಮಾನವನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವನು ಒಮ್ಮೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಣ್ಣ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಟೀಮ್ಮೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಎಳ್ಳು ಜ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಕುಡಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಈಗ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಹೋಗಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಆ ಎಳ್ಳು ಜ್ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ದು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯಕರ. ನೀವು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಎಳ್ಳು ಬೀರಿದ್ದು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗಿಂತ 2 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆನೇ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ನಿಮಗೊಂದು ಟಾನಿಕ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇವತ್ತು. ಖಂಡಿತ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ನೀವು ತೆರಳಬೇಕು. ಅವರಿಗೂ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆತ್ರಾಡಿ ಒಂತಿಬೆಟ್ಟಿನವರು, ಅವರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಒಂದು ರುಚಿಯಾದಂತಹ ತಿನಿಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೇಯವನ್ನು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಉಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಿರಿಯರು ಆದಂತಹ ಲೀಲಾ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಾಯಿಯವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ದೂರದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಶ್ರೋತೃವರ್ಗ ಅದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ದೀಪವು ಒಂದು ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಂತಹವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳು, ನಾವು ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪೇಪರಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಸತ್ತದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ವೈಭವೀಕರಿಸ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೊಂದು
ಜೋರಾದ ಕರತಾಡನ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೂ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆಯೂ ಹೋಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನಿಂದ ಆಗುವಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಮುಖ್ಯ. ಹೋದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಜೊಳ್ಳು ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುದಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಅದು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ, ಆಗದಿದ್ದರೆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ದಿನದ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಅಣ್ಣ ನರಸಿಂಹಣ್ಣ, ಶಶಿಕಲಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕುಟುಂಬದಂತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆದ ಕಾರಣ ನನಗೂ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಿಂತು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರು ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.